Hi my dear students, in this session we are going to discuss about previous JEE questions based on bond order. So let us start. And this question given in JEE Main 2023 exam. So in the question, what is the number of unpaired electrons in the highest occupied molecular orbital of the following species of nitrogen N2 plus O2 O2 plus? Highest occupied molecular orbital means higher energy having orbital we called as highest occupied molecular orbital. అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్ని హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అనే అనాలి. ఇందులో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, పేరుగా అవని ఎలక్ట్రాన్, పేరుగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది చూడాలి. Highest occupied molecular orbital means higher energy having orbital we called as highest occupied molecular orbital. Let us start now. ఇక్కడ మనకి N2 ఉంది. సో N2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? N2 consists how many electrons? 14 electrons. ఓకే, 14 ఎలక్ట్రాన్స్, బియాండ్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్, అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్. ఆర్డర్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి? సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. సో తర్వాత సిగ్మా 2s తర్వాత పై స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో పై 2px అండ్ పై 2py, ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి. 9th ఎలక్ట్రాన్ అండ్ 10th ఎలక్ట్రాన్, 11th ఎలక్ట్రాన్, 12th ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ వన్ సిగ్మా 2pz వస్తుంది. సో ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఏది? సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్ని హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అని అనాలి. హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఇందులో ఏది? అన్నిటికంటే చివరిగా ఉన్న ఆర్బిటాల్. సో ద ఆర్బిటాల్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ వి కాల్డ్ యాజ్ హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ ఇటువైపు ఉంది, ఇటు లో నుంచి ఎనర్జీ హై వైపుకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అంటే చివరిగా ఉన్న ఆర్బిటాల్ని హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ అనాలి. సో దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ హోమో ఆర్బిటాల్. ఇందులో మనకి ఏమైనా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా? లేవు కదా. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఆర్బిటాల్? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. సో దట్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, దెర్ ఈజ్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పేర్ అయి ఉంటాయి. సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం లేవు అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ జీరో. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ జీరో. ఈజ్ దేర్ ఎనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్? నో, దెర్ ఈజ్ నో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఆర్బిటాల్. సో N2 0. సో జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 1 ఉంది అండ్ ఆప్షన్ 3 ఉంది. ఇందులో ఏదో ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ N2 ప్లస్ ట్రై చేయండి. N2 ప్లస్ అంటే 13 ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, 13 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మొత్తం ఆర్డర్ ఇదే ఫాలో అవుతుంది. లాస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంటుంది, అంతే కదా. సో 13 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2, పై 2px2 అండ్ పై 2py2. అండ్ లాస్ట్ ఆర్బిటాల్లో మనకి ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సో దిస్ వన్ ఈస్ వి కన్సిడర్స్ హోమో ఆర్బిటాల్. ఈ లాస్ట్ ఆర్బిటాల్ని హోమో ఆర్బిటాల్ అనాలి. ఇందులో ఓన్లీ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా. సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లాస్ట్ ఆర్బిటాల్లో? సో లాస్ట్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? జస్ట్ 1 ఉంది కాబట్టి సింగిల్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి? 1 వస్తుంది. సో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ వన్ O2. సో O2 వచ్చేసరికి O2లో 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 16 ఎలక్ట్రాన్స్కి మళ్ళీ బాండ్ ఆర్డర్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఆర్డర్ అనేది వ్యారీ అవుతుంది. చూద్దాం. సో O2. సో O2 మీన్స్ O2 కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 16 ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్. 16 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలి చూడండి. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఓకే, తర్వాత సిగ్మా ఇంకో కంటిన్యూషన్లో ఉంటుంది. ఇది పై 2pz2. తర్వాత పై ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి, పై 2px అండ్ పై 2py. ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో 1 2 3 4 5 ఇక్కడ వరకు 10 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఫిల్ చేసాము. అండ్ 13 14 15 సారీ
ఇక్కడ వరకు 10 అయిపోయాయి, 11 12 13 14. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పై స్టార్ 2px అండ్ పై స్టార్ 2py. చూడండి, సో ఇక్కడ వరకు 2 4 6 8 10 11 12 13 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ 15th ఎలక్ట్రాన్ అండ్ 16th ఎలక్ట్రాన్, ఈ రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఇందులో హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటే ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ రెండు కూడా హైయెస్ట్ ఆక్యుపైడ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్గానే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇందులో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మనకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఇన్ లాస్ట్ హోమో ఆర్బిటాల్స్ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో మీకు ఆన్సర్ క్లియర్గా తెలిసిపోయింది. సో ఆన్సర్ 0 0 ఉండాలి, తర్వాత 1 ఉండాలి, తర్వాత 2 ఉండాలి. 0 1 2 1. సో ఇంకొకటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి. O2 ప్లస్ అంటే ఏంటి? O2 ప్లస్ అంటే 15 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో O2 ప్లస్ మీన్స్ 15 ఎలక్ట్రాన్స్. జస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసేయండి, ఇందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసేయండి. అప్పుడు మీకు వచ్చేదే, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 1 అవుతాయి. అండ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? MOలో హోమోలో, ఈ హోమోలో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 1 అవుతాయి. సో ఆన్సర్ ఈస్ 0 1 2 1. Is it clear everyone? Okay. And next question on your screen. Yes. Next question. This question given in JEE Main 22 June. The correct order of bond orders of C2 2 minus, N2 2 minus and O2 2 minus is respectively. So bond order value ni batti అది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో మనం అరేంజ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ యూ నో దట్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? C2 2 minus. సో కార్బన్ కన్సిస్ట్ 6 electrons, 2 carbon consists 12 electrons. Here we have 2 extra electrons. So 12 plus 2 14 electrons. Okay, N2 2 minus. N2 2 minus ante, so N2 nitrogen consists 7 electrons and N2 molecule consists 14 electrons. Okay, and 2 minus also there. 2 minus means 16 electrons. 16 electrons and O2 2 minus. Okay, one oxygen atom consists 8 electrons. So O2 consists 16 electrons and here we have 2 extra electrons. 2 minus means you have to add 2 extra electrons. 16 plus 2 is 18 electrons. సో ఆల్రెడీ మనకి షార్ట్ కట్ తెలుసు. 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి మీరు? 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది? సో 14 నుంచి 1 యూనిట్ కిందికి జరిగిన పైకి జరిగిన సో బాండ్ ఆర్డర్ 0.5 వాల్యూ తగ్గుతుంది. సో 14 ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 3 ఉంటాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది. అండ్ 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 2.5 ఉంటాయి. అండ్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ 2 అండ్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ 1.5. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 1. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం బాండ్ ఆర్డర్ మీరు ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేయండి. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ చెప్పండి. ఇప్పుడు నైట్రోజన్కి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? 3, రైట్? నైట్రోజన్కి బాండ్ ఆర్డర్ 3 అండ్ కార్బన్కి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 3. 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 3 అండ్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 2 అండ్ 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 1. 3 2 1 అంటే C2 2 minus, N2 2 minus, O2 2 minus. So which one is matching here? So option A is matching here. So answer A is the. Consider the following species Cn plus, Cn minus, NO and Cn. Which one of these will have the highest bond order? వీటిలో దేనికి హైయెస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. Cn plus. Okay, carbon consists how many electrons? 6 electrons. Okay, nitrogen consists 7 electrons. Plus means you have to remove 1 electron. So total 6 plus 7 13 minus 1 12 electrons. చూడండి, ఈ లిస్ట్ నుంచి 12 electrons ఉంటే దాని బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? 2. సో బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఈస్ 2. Cn minus. Cn minus అంటే చెప్పండి, కార్బన్ consists 6 electrons, nitrogen consists 7 electrons. Minus means you have to add 1 electron. 6 plus 7 13, 13 plus 1 14 electrons. 14 electrons. For 14 electrons, what is the bond order? Bond order value is 3. Similarly, we check for NO. Nitrogen atomic number
atomic number of nitrogen is 7, means it consists 7 electrons. Oxygen atomic number is 8, means it consists how many electrons? 80 electrons. 7 plus 8 is how much? 15 electrons. For 15 electrons, what is the bond order value? 2.5. For 15 electrons, bond order value is 2.5. Next you take CN molecule. So 6 plus 7, it consists 13 electrons. For 13 electrons, what is the bond order value? 2.5. Among these four, so which one is having highest bond order? Which one is having highest bond order? Yeah, CN minus. So which one is right option here? Option B here, matching. Next, move on to the next question. The pair of species with the same bond order is, అంటే ఇచ్చిన పేర్లో రెండింటికి కూడా సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏ ఆప్షన్లో ఉన్నాయి చెక్ చేద్దాం. అండ్ O2 2 minus. Here we have how many oxygen atoms? 2 oxygen atoms. So 2 into 8, 16 electrons. 2 minus means you have to add how many electrons? 2 electrons. 16 plus 2, 18 electrons. Sir, for 18 electrons, what is the bond order value? For 18 electrons, bond order value is 1. For 18 electrons, bond order value 1. Put here 1. Similarly, here we have B2. What is atomic number of the boron? Boron atomic number is 5. So here we have 2 boron atoms, that is 10 electrons. Okay, so B2 consists 10 electrons. For 10 electrons, what is the bond order? 1. For 10 electrons, bond order value is 1. So answer వచ్చేసింది కదా. సో ఏ స్పీసెస్కి సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఉంది, ఆప్షన్ ఏ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. O2 means 16 electrons, plus means you have to remove 1 electron. 16 minus 1 is 15 electrons. For 15 electrons, what is the bond order? Yes, for 15 electrons, bond order value is 2.5. For NO plus, similarly you check for NO plus. Nitrogen atomic number చెప్పండి. Nitrogen atomic number 7 and oxygen atomic number 8. 7 plus 8 is 15 minus 1. For 14 electrons, what is the bond order value? 3. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్పీసెస్కి సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఉందా? లేదు. సో ఇది కాదు మన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ NO అండ్ CO చూడండి. NO, సో నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ 7, ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8. 7 plus 8, 15. So for 15 electrons, what is the bond order? For 15 electrons, what is the bond order? 2.5. Bond order value is 2.5. CO, what is the atomic number of the carbon? Carbon atomic number is 6 and oxygen atomic number is 8. 6 plus 8, 14. For 14 electrons, bond order value is 3. మళ్ళీ రెండు ఆప్షన్స్ చూస్తే రెండింటికి సేమ్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ రావట్లేదు. సో ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ N2 O2 చెక్ చేయండి. సో నైట్రోజన్ కన్సిస్ట్ 14 electrons, bond order value is 3. Oxygen molecule consists 16 electrons and bond order value is, for 16 electrons, what is the bond order? 2. చూడండి ఏ ఆప్షన్ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. O2 2 minus and B2 is having bond order value 1. Next question. Which one of the following species does not exist under normal conditions? చెప్పండి, బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే ఆ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు? 0 ఉంటే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో ఇచ్చిన వాటిలలో దేనికి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుందో చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. సో బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ దేనికి 0 ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి. సో బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 1 ఉంటే 0.5, 2 ఉంటే 1, 3 ఉంటే 0.5. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నాయి చూడండి. 4 electrons ఉన్నా కానీ 8 electrons ఉన్నప్పుడు కానీ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. మళ్ళీ ఆల్టర్నేట్ అవుతాయి 0.5, 1, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5, 1, 0.5. చూస్తున్నారు కదా. 1, 2, 3కి 0.5, 1, 0.5. 4 electrons ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0. 8 electrons ఉన్న బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0. సో ఈ మాలిక్యూల్స్లో దేనికి 4 electrons ఉన్నాయో దేనికి 8 electrons ఉన్నాయో చూడండి. 4 electrons 8 electrons ఉన్నవి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఆప్షన్ ఏ చెక్ చేద్దాం. బెరీలియం 2+. ఓకే, బెరీలియం బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ is 4. 4 plus 4, 8. 8 minus 1, 7. ఓకే, 7 electrons. 7 electronsకి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0.5. సో ఈ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ BE2, బెరీలియం 2. 4 plus 4,
8. సో 8 ఎలక్ట్రాన్స్కి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏంటి? 0. దేనికైతే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో ఆన్సర్ మీకు వచ్చేసింది బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో B2 కూడా చెక్ చేద్దాం. సో బోరాన్ కన్సిస్ట్ 5 electrons, right? So 2 borons, here we have 2 borons and 10 electrons, 10 electrons. For 10 electrons, what is the bond order value? For 10 electrons, bond order value is 1. Okay, similarly check for Li2, lithium 2. Lithium atomic number 3. So 3 plus 3, 6 electrons. For 6 electrons, what is the bond order value? 1. Among these 4 molecules, which does not exist? Which one is does not exist? Option B is matching. Option B is does not exist. Beryllium 2 అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో ఎందులో అయితే 0 ఉంటుందో సో ఆ మాలిక్యూల్ అదే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ దేనికైతే 0 ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. For diatomic species are listed below in different sequences. Which of these present the correct order of their increasing bond order? సో ఇచ్చిన వాటిల్లో దేనికి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ బాండ్ ఆర్డర్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేసి ఇచ్చారు. ఓకే, ఒకసారి ఇది చెక్ చేయండి. O2 మైనస్ చెప్పండి. O2 మైనస్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్పండి? 2 oxygen atoms, 16 electrons. Minus means you have to add 1 electron. 16 plus 1, 17 electrons. For 17 electrons, what is the bond order value? For 17 electrons, what is the bond order? Yes, that is 1.5. Now check for NO now. NO की check చేయండి. Atomic number of nitrogen 7, oxygen 8. 7 plus 8, 15 electrons. For 15 electrons, what is the bond order value? 2.5. NO 2.5, right? Now check for C2 2 minus. చెప్పండి. కార్బన్ 6, కార్బన్ కన్సిస్ట్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్, C2 కన్సిస్ట్ 12 ఎలక్ట్రాన్స్. 2 మైనస్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ని యాడ్ చేస్తే 14 ఎలక్ట్రాన్స్. 14 ఎలక్ట్రాన్స్కి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 3 ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హీలియం 2 ప్లస్. హీలియం 2 ప్లస్. హీలియం కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 2 electrons. 2 heliums consist 4 electrons. You remove 1 electron from this. Plus means you have to remove 1 electron. So 3 electrons. For 3 electrons, what is the bond order? If it is 1, bond order value is 0.5. 2 electrons unte bond order value 1 ఉంటుంది. 3 electrons unte 0.5 ఉంటుంది. Then bond order for 3 electrons is 0.5. ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి. అన్నిటికంటే లీస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంది? హీలియం 2 ప్లస్. సో ఫస్ట్ హీలియం 2 ప్లస్ వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంది? O2 మైనస్. నెక్స్ట్ వాల్యూ 2.5 NO వస్తుంది. అన్నిటికంటే ఎక్కువ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఉంది C2 2 మైనస్. సో విచ్ వన్ ఈస్ మ్యాచింగ్ హియర్? ఆన్సర్ D ఈస్ మ్యాచింగ్. క్లియర్? సో అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The spin only magnetic moment value of B2 plus species is dash into 10⁻⁻² Bohr magneton. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ని మనం ఒక ఫార్ములాలో మెజర్ చేస్తాం. బోర్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బట్టి మనకి అది పారామ్యాగ్నెటికా డయామ్యాగ్నెటికా తెలిసిపోతుంది. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఉన్నాయనుకోండి, బోర్ మ్యాగ్నెటన్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 1 ఉంటే 1 × 1 + 2 √3 ఎంత అవుతుంది? 1.73 బోర్ మ్యాగ్నెటన్. అంటే అది పారామ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉండాలి అంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటేనే దానికి పారామ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఆ పారామ్యాగ్నెటిక్ యొక్క వాల్యూ దేని ద్వారా, ఏ ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటామంటే ఈ ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటాం. బోర్ మ్యాగ్నెటన్ ఈక్వల్ టు √n/n+2. వాట్ ఈజ్ N here? N is number of unpaid electrons. Number of unpaid electrons ఎన్ని ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో B2 ప్లస్. బోరాన్ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? 5 electrons. 5 + 5 10 ప్లస్ ఉంది ఇక్కడ. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ మీరు తీసేయాలి. 10లో నుంచి 1 రిమూవ్ చేయండి. టోటల్ 9 electrons ఉంటాయి. 9 electrons అంటే బిలో 14 electrons ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2. ఇక్కడ వరకు 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఫిల్ చేసేసాము. నెక్స్ట్ వన్ సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకి వెళ్తుందంటే π 2px అండ్ π
2py. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, సో ఇక్కడికి వెళ్తుంది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకి వెళ్తుంది, ఈ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్లోకి పై 2pxలోకి వెళ్తుంది. చూడండి మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ పోతే పేర్ అవని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పేర్ అవని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఎన్ వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూ ఈస్ 1. ఎన్ వాల్యూ 1 అయితే రూట్ ఓవర్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2, రూట్ ఓవర్ 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ఏమవుతుంది, రూట్ 3. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రూట్ 3, హియర్ ద గివెన్ 1.73. 1.73 can we write like this, 173 into 10 power minus 2. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఏం టైప్ చేయాలి, 173 అని టైప్ చేయాలి. ఇది డైరెక్ట్ 4 మార్క్స్ వస్తాయి. అక్కడ మీరు టైప్ చేయాల్సింది ఇంటిజర్ క్వశ్చన్లో 173 అని టైప్ చేయాలి, అక్కడ 1.73 అని టైప్ చేయకూడదు, మళ్ళీ తప్పు అయిపోతుంది. ఇంటూ 10 power minus 2 పక్కనే ఇచ్చారు. ఓకే, సో 173 into 10 power minus 2 Bohr magnet is the right answer. Move on to the next question. The bond order and magnetic behavior of O2 minus ion are respectively. చెప్పండి, O2 మైనస్ లో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది, పారామాగ్నెటిక్ ఉంటుంది, అండ్ పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయామాగ్నెటిక్ ఉంటాయి. O2 consists how many electrons, 16 electrons. Okay, minus means you have to add 1 electron. 16 plus 1 17. If molecule is having 17 electrons, and what is the bond order value? Yes, for 14 electrons you can speak, no problem. For 14 electrons what is the bond order, 3. 15 electrons 2.5. For 16 electrons bond order value is 2. For 17 electrons what is the bond order value, 1.5. So bond order value is equal to 1.5. So is it para or dia? Then how will you check this? పారానా డయానా ఎలా చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఎలా ఫిల్ చేస్తాం చూడండి, 16 ఎలక్ట్రాన్స్ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సిగ్మా 1s2, సిగ్మా స్టార్ 1s2, సిగ్మా 2s2, సిగ్మా స్టార్ 2s2. సో ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఫిల్ చేసాము, 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తాము. ఓకే, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే పై స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ 14 ఎలక్ట్రాన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఏ ఆర్బిటల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సిగ్మా 2pz స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ సిగ్మా 2pz తర్వాత పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్లో రెండింటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, పై 2px అండ్ పై 2py. సో ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి, మనకి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి. సో ఎలా ఫిల్ చేయాలి, సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్లో ఇలా ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ చేశాకనే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని పేర్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తాం మనం, 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ చేస్తాం, 11 12 13 14. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పై స్టార్ ఉంటుంది. సో పై స్టార్ 2px, పై స్టార్ 2py. సో ఇక్కడ వరకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి, 14 ఎలక్ట్రాన్స్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ వన్ 15th ఎలక్ట్రాన్ అండ్ 16th ఎలక్ట్రాన్, 15 16. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 17. సో ఎన్ని అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒక 1 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ 1 ఉంటే ఇది ఏ నేచర్లో ఉంటుంది, పారామాగ్నెటిక్ నేచర్లో ఉంటుంది. సో ఆన్సర్స్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ 1.5 అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేచర్, paramagnetic nature. So which option is matching here, answer A here matching, 1.5 and a paramagnetic. మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాను ఏ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూకి ఏ నేచర్ ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ 16 and 10 ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయా. ప్రతిసారి ఇలా ఇది మాలిక్యూల్ ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ వేసుకొని ఫిల్ చేసి ఇదంతా టైం వేస్ట్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఇంతకుముందు వీడియో ఒకసారి చూడండి, ఆ వీడియోలో ఏం చెప్పానంటే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సెప్ట్ 10 and 16 ఎలక్ట్రాన్స్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయామాగ్నెటిక్ నేచర్, అండ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. 17 అనేది ఈవెనా ఆడా, ఆడ్. ఓకే, సో ఆడ్ కాబట్టి అది ఏ నేచర్, పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఎక్సెప్ట్ 16 and 10 అన్నాను, 16 10 అనేవి ఈవెన్ నెంబర్స్ అయినా సరే వాటికి పారా నేచర్ ఉంటుంది. చూడండి 16 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఆగిపోతుంది.
సో ఇది ఉండదు, రెండు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నదానికి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నదానికి పారా ఉంటుంది. సో అది ఒక్క ఎక్సెప్షన్ తప్ప ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ డయా ఇన్ నేచర్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాలిక్యులర్ ఆర్ హ్యావింగ్ పారా ఇన్ నేచర్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే పారా నేచర్ ఉంటుంది, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే డయా ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ 10 అండ్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇలా మీరు ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 17 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్ పారా అనేసేయచ్చు మీరు. సో ఆన్సర్ ఏ ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ద కరెక్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ సీక్వెన్స్ ఈజ్. ఇది మీరు చేసేసేయండి ప్లీజ్, డూ ఇట్. O2 2 minus. O2 2 minus consists how many electrons? O2 2 minus consists O2 16, yes, 17, 18 electrons, right? And next one is O2 plus 16 minus 1, 17 electrons. O2 minus చెప్పండి, O2 minus ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి? 16, yes, anything is wrong. Sorry, 16 minus 1 ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 16 minus 1 is 15 electrons. చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. O2 minus 16 plus 1, 17 electrons. Next O2 is 16 electrons. ఓకే, దీన్ని 15 electrons ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2.5. 16 ఉంటే 2, 17 ఉంటే 1.5, 18 ఉంటే 1. చూడండి, బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయండి. సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉన్నది ముందు అరేంజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఏది వస్తుంది? O2 ప్లస్, O2 ప్లస్, O2 ప్లస్ ముందు వస్తుంది. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ O2, నెక్స్ట్ వన్ O2 తర్వాత 2.5, 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ O2 మైనస్, O2 మైనస్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ O2 2 minus. So which answer is matching here? So answer C is matching. O2 plus, O2, O2 minus, O2 2 minus. Okay, so move on to the next question. ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చారు, లిస్ట్ 1 ఇచ్చారు, లిస్ట్ 2 ఇచ్చారు. ఇది మీరు చేయండి. లిస్ట్ 1లో మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చారు, నియాన్, నైట్రోజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ ఆక్సిజన్. అండ్ వాటి యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఏ ఆప్షన్తో ఇందులో మ్యాచ్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, సో నియాన్ 2 చూడండి, Ne2. నియాన్ 2 కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్? నియాన్ 10 plus 10, 20 electrons. For 20 electrons bond order value is 0. Okay, నియాన్ 2 మీరు చూడండి, 18కి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఏమైంది? 1 అయిపోయింది. 19కి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0.5, 20కి 0 అవుతుంది. అండ్ నియాన్ 2 కన్సిస్ట్ 20 ఎలక్ట్రాన్స్. వాట్ ఈస్ ద బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ? బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ కన్సిస్ట్ 14 electrons. What is its bond order? Bond order value is 3. For fluorine F2, fluorine consists how many electrons? Fluorine 9 plus 9, 18. For 18 electrons, what is the bond order value? 1. Okay. Oxygen, next O2, 16 electrons. For 16 electrons, what is the bond order? That is 2. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ 0తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. అంటే ఆప్షన్ ఏ 3 అయి ఉండాలి. ఆప్షన్ ఏ 3 ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఒకటే ఉంది, రైట్. సో ఒకటి చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఆప్షన్ ఏ 3తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆప్షన్ బి నైట్రోజన్ 14 electrons, అది B4తో మ్యాచ్ అవ్వాలి. సో B4తో మ్యాచ్ అయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఆప్షన్ సి ఫ్లోరిన్ 1 electron, సారీ బాండ్ ఆర్డర్ 1. సో సారీ ఫ్లోరిన్ బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ C1తో మ్యాచ్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ డి దేంతో మ్యాచ్ అవుతుంది? డి 2తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ హియర్ సి ఈజ్ మ్యాచింగ్. ఓకే, on to the next question. According to the molecular orbital theory, the species among the following that does not exist is. ఇచ్చిన మాలిక్యూల్స్లో, ఇచ్చిన స్పీసెస్లో ఏది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అంటే దాని బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? 0 ఉండాలి. సో దేనికి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుందో చెక్ చేయండి. దేనికి బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుందో చెక్ చేయండి.
So which one is having 0 bond order? Option B. ఎందుకు చెప్పండి? O2 2 minus, O2 2 minus ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చెప్పండి? 16 plus 2 18 ఎలక్ట్రాన్స్. 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? బాండ్ ఆర్డర్ 1. బెరిలియం 2 ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? బెరిలియం 2 ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్? 4 plus 4 8 electrons. For 8 electrons, what is the bond order value? 0. Okay. Helium 2 minus 4 plus 1 5 electrons. So for 5 electrons, what is the bond order? చూడండి 1 ఉంటే 0.5 రా, 2 electrons ఉంటే 1, 3 electrons ఉంటే మళ్ళీ 0.5, 4 electrons ఉంటే 0, 5 electrons ఉంటే 0.5, 6 electrons ఉంటే 1. ఇది ఆల్టర్నేట్ అవుతాయి. 7 electrons ఉంటే 0.5, 8 electrons ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ 0. ఓకే, ఇక్కడ 5 electrons ఉన్నాయి. సో 5 electrons ఉంటే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత? 0.5. హీలియం 2 ప్లస్ చెప్పండి 4 minus 1 3 electrons. For 3 electrons, what is the bond order value? 0.5. okay, and which one is having 0 bond order value? దేనికైతే బాండ్ ఆర్డర్ వాల్యూ 0 ఉంటుందో ఆ మాలిక్యూల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో ఆ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వని మాలిక్యూల్ ఏది? బెరిలియం 2, Be2. సో విచ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ హియర్? Be2. ఓకే, సెషన్ ఓవర్.